Good morning students, welcome to English class. Today we will learn the uses of the modal auxiliaries will and would. So last day we learned that there are 13 modal auxiliaries. So now we have to learn the uses of these modal auxiliaries, and today we will discuss the uses of will and would. Okay, so the use of will is given. The main use is to show futurity, and I have given the Malayalam also. I think it will sometimes help you, even though it is not a fair means to use Malayalam in between. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യും എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. That's a common usage, So example is given, he will go. I will come tomorrow. They will do it. So different things we can say. And while we say he will go, it's an affirmative sentence. That also we have learned. Affirmative means a positive statement. And if we make it a question, will he go? So in the case of a question, the auxiliary verb should come first, second subject, and then main verb. That's the order. Then only it will become a question. Will he go? And the negative is he won't go. So in order to make negative, we add not with the auxiliary. But in the case of will plus not is what? That you just keep in mind. The next one is will be. ഭാവിയിൽ ആകുവാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയുവാൻ we use will be. Not now. It will happen only in the future. For example, he will be the next president. He will be the next president. Now he is not the president, but he has the next chance. That's the meaning of that. She will be a teacher. She is not a teacher now, but in future maybe she is studying, and in future she will become. That's why she will be a teacher. So will be ഭാവിയിൽ ആകുവാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. The next one is will have. Will plus have. ഉടമസ്ഥതയെപ്പറ്റി പറയുവാൻ. And then here you have to especially notice that it is also about future. Otherwise ഉടമസ്ഥതയെപ്പറ്റി പറയുവാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Have. I have a car. I possess. I own. That we have learned last day. But here you will possess something in future. That's the idea here. So will have is to be used. I will have a car next year. That means now I have no car. I have planned to buy one next year, and then I also will own a car next year. I also will own a car in future. If I have a car now, I can say I have a car. That is present. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇപ്പോഴുണ്ടോ? ഇല്ല. അടുത്ത വർഷം ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുക. John will have a new business. That also John is not having, or John will be having a business now, but he will have a new business afterwards in the future. Okay, so that also in future. Then next is will be plus v1 ing, and you know that this is actually, if you think of the tense, this is future continuous tense. Future continuous tense. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. It is continuous but in future. Something that will be continuing in future. So think of your own case. Now you are doing your first year BSc nursing course. Okay, now you are learning first year. Then what about next year? This time we will be doing our second year BSc nursing course. By this time next year, you know that now you are not doing second year, you are doing first year, but this will happen after a few months. So by this time next year you will be doing your second year course. I will be living in my new house by next December. Now maybe I am living in a rented house
and the construction of the work is going on, and I hope that it will be completed by next December. So I believe that by next December I will be living in my new house. Okay. The next is will have plus V3 form. Will have plus V3 form. And here also, if you think of the tense, it is future perfect. Future perfect. And we know that whenever we use the term perfect, that is to show that something that is completed. So future perfect, that means something that is completed in future. Now it's not completed. Okay, now it is not completed, but we mention, we think of a future time. By the time it will be a completed action. അല്ലെ, ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിന് മുൻപ് ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അല്ല, നമ്മളൊരു സമയം പറയുന്നു, ഭാവിയിലുള്ളൊരു സമയം പറയുന്നു, ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുക. I will have written all the notes before 5 p.m. I haven't completed my notes, but I expect that today by 5 p.m. that will be completed. So completed in future. I will have written all the notes before 5 p.m. We will have completed our first year BC nursing course by next month. It is not completed now, but next month. By next month we'll have completed. Okay. So we'll come to the use of would. The main usage is to show a past activity. Something that is already completed, a past activity. After dinner we would sit in the garden. അല്ലേ, എല്ലാ ദിവസവും ഡിന്നറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. She would wait for me at the bus stop. So that also is a past activity. Then would like to plus V1. Would like to plus V1. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെ, ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. I would like to read this book. എനിക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. I would like to see a film. ഞാനൊരു ഫിലിം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Would like to plus B1. Then to make polite request. To make polite request. Would you please, or would you switch on the fan please? Would you move a bit? Would you please come with me? Any polite request can be made using would you. Okay, so would you switch on the fan please? Would you please tell me the time? If you have to find out the time, if you have to ask the time, this is the way to ask. Would you please tell me the time? Then would you please tell me where the post office is? If you have to ask where is something, this is the expression you have to use. Would you please tell me where the post office is? Or would you please tell me where the police station is? Would you please tell me where St. John's College is? Likewise. Okay, so would you please tell me? Then would you please tell me when is the last bus to Kottayam? If you have to find out the time of the bus, this is the way you can ask. Would you please tell me when is the last bus to Kottayam? Would you please tell me when is the first train to Trivandrum? Likewise. So to make polite request we use would. Then would you mind doing something, or would you mind something? ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? That also is a way of, in a sense we can say, way of making or asking something in a polite way. Okay. Would you mind moving a bit? Would you mind moving a bit? എന്താണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഒന്ന് നീങ്ങിയിരിക്കാമോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ രീതിക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? വുഡ് യു പ്ലീസ് മൂവ് എ ബിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഇച്ചിരി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് വുഡ് യു മൈൻഡ് മൂവിങ് എ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിത്തിരി നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് വിരോധമുള്ള സംഭവം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ അത് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വുഡ് യു മൈൻഡ് കമ്മിങ് വിത്ത് മീ ഫോർ ഷോപ്പിംഗ്? So would you mind doing something? So the point you have to keep in mind is that after would you mind, ing form of the verb is to be used. Whatever verb you are using here should be in its
ing form. Would you mind plus doing something, moving a bit, coming with me, etc. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് the response of it, you should be very careful. We know that in all the questions or while somebody asks us something, there can be, the response can be positive or negative. We can have a positive response. We can say yes or no. Okay, yes or no we say. But here, if your response is positive, how should you express that response? So, would you mind moving a bit? എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അല്പം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. നമ്മൾ സാധാരണ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യെസ് എന്നാണ് പറയുക, അല്ലേ? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ യെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താ നമ്മൾ ചോദിച്ചത്? അല്പം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അല്ലേ? വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പം ദാറ്റ്സ് എ റോങ് വേ ഓഫ് using. So if the response is positive, you have to say it's okay, it's all right, with pleasure, etc. So you have to keep in mind this response, positive response. You cannot say yes. It will be awkward. It will be wrong. So the response of would you mind doing something is it's okay, it's all right, etc. And the negative response, if you are not ready, sorry, I have another business, or something. You can give the what we say, the reason, also just sorry, So the response of would you mind doing something or would you mind something, you should very specially keep in mind, otherwise you will be telling blunders. So positive response, it's okay, it's all right. And here we saw that would you mind doing something and would you mind something. So when do we use would you mind something? That is while we offer something to eat or drink. Got it? While we offer something to eat or drink. With the food items, there is no need of verb and ing form of the verb, not needed. After would you mind, you can mention what's the item that you are offering. മനസ്സിലായോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടിക്കാനോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ചായ കുടിച്ചാലോ, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ വെർബ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണോ, ഏത് കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ വുഡ് യു മൈൻഡിന് ശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ സംതിങ് എന്നുള്ളത് ആ കാര്യം എന്താണോ നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. വുഡ് യു മൈൻഡ് സം മോർ റൈസ്? വുഡ് യു മൈൻഡ് ഈറ്റിംഗ് സം മോർ റൈസ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Would you mind some more rice? Would you mind a drink? Would you mind an ice cream? Would you mind a coffee? Anything can be offered. Anything, any food item can be offered. Anything to eat or drink. Then would you mind plus that item can be mentioned. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം, ബാക്കി ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും എന്ത് കാര്യമാണോ പറയുന്നത് അത് ആ വെർബിൻ്റെ ing ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുക. റൈറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ്, ഗോ എന്നാണെങ്കിൽ ഗോയിങ്, വാച്ച് ആണെങ്കിൽ വാച്ച്, ഏത് വെർബാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ing ഫോം. വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ആൻഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് സംതിങ്. ദ ഡിഫറൻസ്, വുഡ് യു മൈൻഡ് സംതിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ വി ഓഫർ സംതിങ് ടു ഈറ്റ് ഓർ drink, and the response of this can be positive or negative. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. And dear students, what I have to tell you is that even though you are familiar with all these expressions, if you are not practicing it quite often, you will forget it. This is not something difficult. All these things you are very familiar with, but what is needed is you practice it continuously. So what I have to tell you is that even though you are at home with the members of the family, with your brothers or sisters or parents, just try to use some of the expressions, this polite way of asking something or would you mind, all these expressions, you practice it. So we know that if it is in our family and all, even though there is a mistake, that's not a problem, and only through practice we will be able to what we say, understand or use these expressions effectively. You cannot just learn it by heart.
If you just learn it by heart, that is not enough. You have to practice it whenever you get a chance, and that you should do daily. Then only in conversation and all we can use these expressions. And in the case of modal auxiliaries, we know that all the modal auxiliaries or the use of modal auxiliaries are very necessary to use language effectively. So make sure that you practice it, and we will continue with the uses of modal auxiliaries in the next classes also. So for today we will stop, and thank you. We'll meet you tomorrow.